and we've trying to get them action packeting at wala bye kukuka mu videos circulating I think on Monday nabulaga Pallaso ngalimo kuba alien skin naye a lot of people bavuddeyo ne condemning alien skin banga ennaku zino there is a way media is putting alien skin down lwakuba nti alina ebintu byakola abantu abamu bye batayagala kukola naye nga ne Pallaso alina ebintu ebyo byakola abantu batayagala kukola ki though Pallaso alina engeri gye badde avuddeyo nga ye branding tamanyire eri mu kulwana mu kukola ki Pallaso abadde alongoose nga takyomulira mu ntalo takyayomba akuba muziki gwe actually from before COVID I think ye mwimbi abadde ne hit after hit nga Pallaso akuba omusanga ku top 10 nga inake nyebanga bbiri inake nyebanga 3 badde batandise omuwa respect gy'abadde afunye mu music industry abadde afuuse vice actually tabadde tafuuse abadde vice president si yadirira Kenzo yadirira Kenzo tumulabyeko recently yali birthday yali ki kabaka we yamusiimira yayimbira omutanda so notunulira the respect gy'abadde afunye nti wabanga ne kabaka atuuse n'akusiima ng'amanyi n'akayimbako. That is really something big kabako kubanga kubuvunanyizibwa bwalina ngasobola vayo ku makyana agamba omwana oyo gundi anyimbira bulungi yanyimbira akayimba bwe kati nakanyumira nnyo nga nkuba ddoyiro. That is something big okubanga okiprotectinga kikwate owuninge kiprotectinga it is so big bayimbi batini nnyo abavuddeyo ne bayimbira kabaka agamba yes pako bino nti twapangisiza abayimbi gundi ne gundi bagenda kuvaayo naye nga kabaka akumanyi nti akayimba bwe kati kyekiringa Museveni okuyita Catherine Catherine mwabiraba recently alyoka agamba Makabina yamuyita personally fe tumuyita Catherine actually amuyita na Catherine. There are some things nga ngumanya nti gundi amanyi personal level protect the image of brand jakolachi. So Pallaso is a big name alien yayimuka bibye and actually ne alien ayina abantu bamwagala ate bayitirivu. But there is something alien chageza kukola. There is a message he's trying to show us. There is something we are going to know. Because I didn't expect alien okusirika nga bamukubira obuyi. We expected alien okuba Pallaso ba amwesobolera. Oli badman. I don't know about that. Badman. Oli omuntu wamuliranga ne wakukuba nako eji. Era nnyo okulaba bu video. Lwakuba ne Pallaso king of violence ekyo nabyo twakimanyijwa naye nali expecting Badman king of the east. Asoka kuba king of yali soka kuba Badman king of violence yali agirina. Yali akaveeri nga baaba. Nga tagambwako. Naye alien ekintu kye yakoze kyamutadde boneleko. Kyalaze Pallaso nti I can beat you but I can't beat you because I respect you. Omanya omuntu akola ekintu ne bagamba hasinga yabadde nze nandi mukubye naye ekikolwa kyo kyekiraga endowooza yo. Alien kye yakoze I personally nabbi sikisuubira. So he's here Pallaso ali wano. Pallaso ayina ekivulu ekijja maaso. Abamu bagamba publicity, abamu bagamba langa kivulu, abamu bagamba stunt, whatever it is, waliwo ebikola nga tolina kukola ki bikola. So leero ne tusawo ne tugamba kakuleeteyo man. Webale kujja. Neyanza nnyo. Era ne leero tugenda ate by the way ne kino kankiiseewo nfunyeko opportunity era nga wenaganya sister yange okubeera mu kamera nkozeeko n'abayimbi abo muwuma their projects we did Munukpao National Association Union y'abayimbi eyetula erugogaawo nayo mukyala Anita Seruwaji. I have had an opportunity of interacting with Abakamuta. I have interacted with a lot of people. So, chetugenda okwogerako leero. Omuntu yenna akiraba tega amatu. Tega amatu. Nze kyenyiza okugamba tega amatu ate wuliriza nnyo. Kubanga nze sitera kwogera ku buli muyimbi era ne peegi zange. W'olaba nkwogeddeko manya you matter. So it matters. Njogera kuba epasi, njogera kuba abayimbi abakabi. I've ever had a discussion with Camille, even Pallaso namusanga kawo erubaga. So what I'm going to say is actually about the industry and what artists need to do. You see, as content creators, we marketers, we strategists. So I know when I can have an opportunity to market your brand,
I know I can see things that can kill a brand. Chengendo kwogerako. Era mwe bafani abali eyo mutega amatu nga tonnaba commentinga ku video eno. Wuliriza nnyo. Bino byakwefumiitiriza si byakuwogana. Byakwefumiitiriza. Bw'obanga oli mu media, oli mu entertainment, naawe wuliriza nnyo. Gagamel TV, Chantal Miraz, Yogaman. Information here on the videos na so zisanga ku Yogaman, also genda ku YouTube.com Yogaman. Also zisangayo, so genda ku Gagamel TV no zisangayo. So tuwe ogonyanga zona wasanza yo muntu Chantal Miraz. It's a combination. Something big, ekijamas. Yogaman. Neza nnyo. First and foremost, so muzikiza nkole disclaimer. I am a very big fan of Pallaso music. The music wa Pallaso muliza ku Spotify. That is how interesting and how much I like it. Because Spotify, your platform accounting to the artist. Every time you stream, the artist gets paid. Their rankings go up. So for me, I discovered in Tivem Kubine Biogenang and non-derela music, if I want to support the artist, I go to an app, a Jomua Sente, a Jomua promotion, a Jokuziba brand. Let me start like this. Pallaso, you've got to understand the brand Jozimba. So Pallaso and team yo mugenda kwekuba mu torch, and I have my reasons why. Pallaso ekintu kya media kino kirabika kitandise okulinnya. The attention for media erabika etandise okwerabiza kyozimbye. Etandise okwerabiza kyozimbye kubanga omuntu nga ggwe ayingidde leadership y'abayimbi ate okulaba video ng'ovuddeyo oli mu kulwanyisa gw'olina okuyamba wabaawo obuzibu. Ntandise bwe nti ng'oli mu kulwanyisa gw'olina okuyamba wabaawo obuzibu. Nga tetunnaba na kwogera ku kye ekyakulwanyisizza, katwogere ku ani alina opportunity and who loses more. Pallaso, you stand to lose more at this material time. 1, in a concert. 2, you recently attained a certain level not many artists have attained in Uganda. Wagenda n'oyimbira Ssaabasajja Kabaka n'amentioninga n'erinnya lyo, naye kirabika otandise okwerabira wa gy'obadde oyambuse, and I have my reasons why. But one of the things I think that is misleading you is media attention. Now, Pallaso, let me tell you this. For your show to be successful, it has a lot to do with how you brand yourself as an artist, not how media is going to brand you. N'ekyokubiri Pallaso njagala okitegeere. Omanyi ndabye nnyo shows kati ennaku zino eziriwo mutandise okwesiba nnyo mu bantu bano ba presenter, ba DJ, mulowooza be bali mu bazimbira brand zammwe. You have forgotten that media only wants you when they can get content from you. And because they want content from you, they will never tell you when you're going to make a mistake. Chovola banabadde neke nenyo bintu bino ebigenda maaso. Nentunula ani apostinze ku media, ani ayogedde ku incident eno eya Pallaso ne Alien Skin. Nenkitunulira nagenza okulaba ng'abantu bapostinze buli omu alinga awaana Pallaso kyakoze. Ankopi omanyi bagenda ne babagana amanya. You totally get confused when people call you those names.
Uncle P abadde kyakoze alien, Uncle P kyakoze ono ne weerabira nti Uncle P gwe vice president wa federation, ne weerabira nti olina concert a week from now. Media gye mwesibyeko ekukozesa kubanga bo balina kye bakwetaagako, tebagenda kuwabula. Chovola bambagamba nnyo nga tonnagenda mu media. Pallaso, you're so much exposed. You know the use of a manager. You know the use of communication. You know the use of branding. How did you even get to a level of starting to fight an artist you're supposed to be helping? How did you get to that level? Honestly, me as your fan, because I tell you this, even when you watch this video, I know people will send it to you. Me as your fan, I totally got disappointed because I expected better. You see, bw'oba nakola stand ate ng'era oyagala media, togenda n'olwana media netandika okuwaana. Nze awo nalabyewo gap, era nze kyova olaba bano bakeyizi baani, bakeyizi abo basse nnyo industry, bakeyizi abo aba entertainment musse nnyo industry. Jenkins Kasuku muwaana nnyo ebintu ebikyamu, muwaana nnyo abantu abakola ensobi kubanga mwe mwagala content. Kati keyizi namulabye bawaniseyo ebintu ali mukwana Pallaso bw'abadde kyakoze alien. Is that how you're supposed to report that incident bw'obanga oyagala industry? Is that how you talk about violence? Because this is an act of violence. Is it new to you guys nti Biggie and Tupac balemererwa okumalako careers zaabwe lwa violence? Is it new to you guys that abantu abagudde ba artist bakozesa violence? Do you want me to remind you of Rabba Daba and how good he was? Is that what you want me to remind you of? Do you want me to remind you how good your brother Weasel was when he was with radio? Do you know what media did to him with that negative publicity? Omanyi mwe muddeyo ne babalimba mbu every publicity is good publicity. Pallaso. I talk about artists that matter because I've worked with artists before. I have spoken to some and I know the names that I usually engage. Even when it comes to my social media, I will openly tell you things those guys were around izina bye batajja kugamba. Wagenda nokola akabadde South Africa, it almost strangled your career. Nolemu okwe-explaining nga kyekyaliwo, but you pulled out of it somehow, somewhere. Your brother has had incidents relating to the same violence. Recently, he made a comment when you are launching your show, your concert. He said, I am happy because MTN refused to come sponsor my show, but I am happy that MTN has now sponsored my brother's show. Nze ng'omuntu amanyi branding and marketing, eyo statement yali erina kye reflecting. Many of you took it for granted. Naye wali weebuuzizzaako lwaki kyaliwo ekityo? Wali weebuuzizzaako ekintu ekyo? So, do you want to walk the lane where the media framed Weasel or talked about Weasel negatively? And do you see what it has done to his career? Do you see what it has done to his confidence? Do you see what it has done? Do you know how long it took Chameleon to get out of violence and come back to real music and building the Chameleon brand? Chameleon is a star. He's supposed to be across Africa. But can he beat Diamond Platnumz if they do a show now? How many journalists do you see
Diamond Platinum is moving with. Tugende just one US, Pallaso wali US. Mbulira abantu bameka abayimbi be walabanga batambula ne Oprah, kubanga Oprah yali akola show. Bye mukola mbo otambula ne Kezi ya announcing ye MC wa event oli mu launchinga yani yakutuza mu studio yakola ko interview you go mu obo center akuzanyire music. You think he's going to build your career? He's looking for content. And you paying too much attention to the wrong direction kubanga goloza bayamba gwe ebyo bye mulimu nti bwemba ngenda kola show kampite Douglas Lwanga. Can't you invite someone who can manage your show? Don't you have a brand manager? Do you still need a TV presenter okubanga yakugulira wakaji oyogere n'abantu? Pallaso, you need to remember the music industry jolimu ne media ekusuutanga okyalina olina kyolinawo naye nkubuulira Pallaso media eyo gye weesibyeko ejja kusuula ezo stunts gye wakoze wavuddeyo ne mugamba nti yabadde stunt naye njagala nkubuulira oba yabadde stunt oba si stunt olina okweddako Pallaso olina okweddako nze music womuwuliriza ku Spotify ekyo nkyogedde wabaayo entertainment journalist omulala naye awuliriza aveeyo akulaga Spotify ye ng'alinako playlist yo nange nzije nkulaga eyange ogirabe nga kweri omanye ani akwagala omanye ani awuliriza music wo ebyo bye muddaawo ate kano kankaweereza abantu abali mu entertainment mukoze kinene nnyo okuttattana industry eno awali ebyonoonese we muteeka attention. You have done nothing to guide this industry. The other day nalina discussion ku TikTok ku channel ya Selector Williams nga Badru yaliko Dictator Mark mbu twaliko nga tuteesa ebintu neŋŋamba Badru nti mukoze omulimu munene nnyo mu kwonoona industry n'okuyisaawo ebyammwe nga mulowooza muyamba industry naye nga ate mugittattana mwe muvaayo omutya ne muwaana Pallaso nti akubye alien skin ne mutamugamba nako nti ekyo kyakoze kikyamu ne mutamugambako case nze gwe case nja kwemerako nnyo kubanga nkulaba kati weetadde ku central ya entertainment wali ate bambi n'abayimbi they don't see beyond obuntu obwo bw'obateekamu gwe oli mu batrapping obateekamu ko ofuna content naye nga brand oli muzita kezi nze ndaba ebintu by'opostinga ku Facebook okwo opostingira ddala ebintu ng'oli mu kutankula ntalo nkimanyi show gy'okola ya lugambo naye ate industry oli mu gyonoona so muveeyo muyambe abantu bano. Nze Pallaso sitidde nja kubuulira ate kyemmanyi ojja kunnoonya onneebaza kubanga kyokoze brand yo. Kankubulira ebintu ebisuula abayimbi bintu biringa bina: arrogance n'okweraga. Katonda akuvaamu kasita otandika ebintu ebyo. Arrogance n'okweraga sigambwako kyenjagala kyekikola. Career down. Violence. Career down. Violence. Ekyo njagala ntidde mu Pallaso okimanyi. Violence. Ebintu ebimu ebiganya abayimbi abaali abakabi byebintu bya violence. Kola violence ku bakazi, kola violence ku bantu b'okola nabo, kugenda ng'olwana. Ekyokusatu, drug abuse. Omuntu yenna akozesa ebiragalalagala tasobola kubeerako anytime. I can tell you, Pallaso, you are an example. Saagala ondowooze senti ne federation eyo leadership gye mulina eri shake. Kubanga eyo federation tubadde tukyasirise to give it a benefit of doubt nti leadership weekanga ebintu binaaba byanjawulo, naye kati ntandise okudawutinga
ntandise okudawutinga era nalaba akakiiko nga mwali mweyanjula bannamawulire n'essaga eyaliwo era between media n'abayimbi ne meeting gye mwakola era mwalimu obumulumulu. Kaakati gwe vice president ayina show mu June, otandise otya okuba omuyimbi gw'olina okuyamba? Alien Skin agenda kujja atya mu federation ng'omukubi MP? Ng'omukubi MP. You see, gwe watunuulira media mbu wali oyagala kabadi. Bwe kaba tekaali kabadi, wali otunuulidde ki? Respect gy'omusaba ogikoleredde. Respect ogikoleredde. Bw'obanga wali tobaza bibyo, wali obaza ki? Apologies oli mukola ozikolera bafaani, ozikolera brand eziri emabegawo, ozikolera banajja ku show. Oba ozikola because kati oli vice president nti oli mu federation. Lwaki otandika otulowoozesa nti ne leadership gye bakuwadde togisobola? Kubanga how do you become a leader when you have no emotional intelligence? How? Navuddeko natuuse eri ne binkwata. You make a call. Case na recording no gamba twabadde awo alien najja nalabye nga zina abantu nga 15. Are you fooling fans? Are you fooling yourself? Are you fooling the media fraternity? Ani go fooling? Muntu kyatambula n'abantu 15 ogenda ku rehearsal. Muntu kyatambula n'abantu 15. Omanyi mwe muddaawo ne mutamanya media bye bakozesa. Bw'okuba essimu tomanyi media matrix. Ate mwe abayimbi abali eyo muyigire ku kino, mugende muddeyo mutunule mu ndabirwamu zammwe. Njagala muyige ekintu kye bayita media matrix, the media mix mu communication. Mumanye what it can do for art and how it can destroy art and brands. Sagala bawo examples aba arakeri bani abo bonna baliko ba favorites nga media banoonya nebegayirira. Essaawa eno nkubuulira waliwo abantu abatakyagenda mu media nga they know what media can do. Naye mukola interview buli wobeera oyagala kukola interview, buli wobeera oyagala, buli bbaala lyolimu oyagala kukola interview. Mugenda kutuuka nga ne bwogenda mu bbaala nosaayo show abantu bavaawo. Because you no longer have the value people expected. You no longer have it. And for me it is very painful. Let me tell you, as content creators, we are in partnership with people who do a lot of artwork. Abantu abali mu art industry, you are our partners because we create content out of what you're doing. We work with you as partners. We market you, we promote you, we do shoot content with you. But remember the brand and the value that you're supposed to build. Kati Pallaso, how can you take over East Africa neza empisa? Your elder brothers have struggled with violence. Olabi gye batadde. Olabi how they have struggled. You want to do the same thing. Nawe mulimu oli werimba wagende South Africa nokola akantu kali kakusudde. By God's grace no kayitamu. Nojja mpulira bakuyita anko. Media bwetyo bwe kuframinga notandika okuwuliranga kakati gwe ne message sema kula ani alina okuyitibwa anko. Gwe Pallaso oba gwe ne Rutaya oba gwe ne Chameleone oba gwe ne Maddox ani gwe balina okuyita anko oba Ragadi. Omanyi bagenda ne baba buno ate bino zino title ba cases ze baagala bakasuku Uncle P nawe nochamuka nobeerawo Uncle P. But what do you put on table with your brand? Kakati nyine ebintu nga bisatu byenjagala okubuulira mukulu wange anti mwe muyita Uncle P. Pallaso abayimbi batono nnyo abafunye omukisa gw'olina, batono nnyo abagenze ne bayimbirako Ssaabasajja. Kati gwe Pallaso nga oli awo njagala ojjukire nga tonnafunya kikonde kugenda kuba muntu yenna. Emotional intelligence yo eyina okukula ate eyina okwambuka.
Stop being emotional. Buli akwogeddeko n'omulumba, buli akwogeddeko n'omuddako. Endless interviews ku media, very unnecessary. Yogera ne music. Akasajja kayepa oluusi kagenda ne kabagamba ebintu ne mubibuusa amaaso. Ne kabagamba mulekerawo okwogera ennyo. Kuba music, tuwulire music. Nze Pallaso ennyimba zo zonna nzimanyi. Naye kati simanyi oba naasobola okujja ne ssenga wange mu show. Kuba mbadde njagala kujja ne ssenga wange naye alabeko ku Love Fest. Naye kakati love kijjo spreading nga okuba mu ntumpi. What kind of love is that? Brother, tell me, what kind of love is that? You call it a love fest. Do you see that all the odds are against you? Whatever you did was actually against you. You cannot say a love fest and you're fighting the real people that are supposed to be supporting you. In that incident, Pallaso, media nabalabye abaana ba media balina engeri gye baframinzemu content. Naye Pallaso oba watudde n'abaana ba media abo ne mugamba kamukuba akabadi ako, I can tell you Pallaso, that same media we mwatudde egenda kukuba. Ekyokubiri, the impact your show was going to have has been reduced. Ekyo kyo njagala okimanye. Oleme genda kukwesudyamu lugogo. The impact your show was going to have has been reduced. Everybody has been watching you. Wayimbira kabaka noleta family yo. You really proved a very good family man. Waliwo abantu bewawangula emitima gyabwe by just doing that, being a responsible father. But you can't be responsible by punching people. You can't be responsible by beating people. Omanyi ebintu bino abamu batyo bibagamba kati bano aba media bakutya kubanga bamanyi banagamba ate bakuyita Uncle P. Mpulira n'abamu kati bakuyita sa. Nze sinamanya kuba ekyo ekitiibwa sinalaba nga bakya announces. Naye kakati gwe sa Pallaso akuba abantu MP. What kind of sa are you? Question mark eyo giraba. Do you think the brands you're working with are impressed? Omanyi mwabayimbi mwayigane kino nja kuteekayo ka apology. Omala okujja n'omesinga n'olowooza ng'ojja kuwandiika post ya Instagram ejjawo ky'okoze. Brother, people don't forget what you've done. And let me tell you, the wrong things will always come back to haunt you, especially if you don't learn out of them. Pallaso weegenderezenga nnyo bannamawulire abatasobola kuwabula. Ekyokubiri, bw'oba olina management, lwaki weesiba ku bannamawulire bakolere buli kimu, bakwogerere, bakulonchingire, bakole buli kimu? Can't you frame your team? Lwaki temuyigira ku Swang's Avenue? Lwaki temuyigira ku babenoni ebintu bye bakola? Lwaki temuyigira ku bantu abo? Steve Jean. How many times do you see Steve Jean in a camera? Bwakola interview. How many times? How many times do you see Silver Chagulanyi in a camera? Maurice Kiria in a camera? Omubala babanga chi? GNL Zamba. I'm talking about names that matter in the industry. Mubala babanga chinga beta de mu camera. Afrigo Ban obalaba di. Naye gwe buli wobeera oyagala wessimu, buli wobeera oyagala anikati ekwate, buli wobeera oyagala obeere nga bakwata, mujja kutuuka nga ne mabaala tewakyali abalaba. If you want to build a brand, become rare. Mubuuze ku Epas ekintu ekyakimanyi. Va mu bantu. Mubuuze ku Rema Namakula ekintu ekyakimanyi. Mesa Kisemakula akimanyi. Simwe mubasinga okuba concert, simwe mubasinga okuyimba embaga, simwe mubasinga okuyimba ebivulu. Naye atuuka ku mbaga nga buli omu ayayana mulabako. Naye gwe oli mu bbaala olwana, oli mu buli wamu olwana, oli mu studio olwana, oli ku street olwana, buli sawa oli mu interview. Brand yogita Pallaso. Learn from your brothers. Learn from your brothers. They still struggle to compete today
They are legends. Chameleon is a legend, but you saw what happened to his show. Simple things. He beat up a border man. Do you want to say it is different from your show? Do you want us to say you're using the same script? Your brother beat up a border man and you couldn't justify. But you had the comments when his show did not happen on the real date it was set up. Kati Pallaso singa ekintu kigwawo show netabaawo, abantu banayogera ki? Company ezikutaddemu sente zinayogera ki? Chameleon yakola statement, MTN mwanyima sponsorship mu show yange. Naye I am happy mujiwadde brother wange. Do you ever sit down to think about that statement? Do you ever sit down? Kati bino bye mulimu bino ebyogenda bakasuku ba anikati abatasobola bagamba nakwana Uncle P akasajja wabadde okase kayimba totya danger naye baba twakalabye nga kabuka kabangali. You seated in a police van and atudde mabega otudde maaso. What was the plot? Singa wabadde yagala stunt gwa wabadde olina okubibwa oli omutaku begwa omukulu ogambe no I can't fight back. I'm a leader mu federation, nina concert, I'm a father, I have a brand to protect, nina abantu benkola nabo. Naye gwe wagenze n'okuba. Nkujjukiza akantu kali nti brother we yakola concert yakuba wa border. Abantu sebebase, they can relate to these things. So Pallaso, my brother, I know you're going to watch this. My name is Yugaman. I don't just talk about anyone. I talk about people that matter. So when you hear me talk about your name, when you see me post your name on Twitter, I know even when you check your tweets, you know I keep tagging you. Because it's very painful to see a superstar go down like the others have gone. And unfortunately, we have a media community etasobola bayamba kubanga mwenna mubeera mbawayo ebyetaano ba DJ bwena mubeera ku show mubabulira ebyo babuuza. My brother, this is 2023. You have a concert in 2 weeks time. I don't want to be a prophet, but I can tell you, if you don't step up, your career is gonna go down. And you know what will happen? You're gonna struggle so hard to get back the fans and the people that believed in you to come back. Oboyi n'amatu ulira muganda wange abatakwagaliza be bagenda okunvuma mu comment. Naye gwe oba otegedde kyenkugambye, kyemanyi mujja kumpereza aka message. Mubeere bulungi bannange.